Junior High, and we look forward to sharing with you what it will look like for your child to transition back to in-person learning. So estaremos, muchas gracias por acompañarnos y estaremos compartiendo esta junta entre todas las escuelas secundarias del distrito escolar. And we look forward to sharing with you what it will look like for your child to transition back to in-person learning. So estaremos, muchas gracias por acompañarnos y estaremos compartiendo esta junta entre todas las escuelas secundarias del distrito escolar. And we look forward to sharing with you what it will look like for your child to transition back to in-person learning. So estaremos, muchas gracias por acompañarnos y estaremos compartiendo esta junta entre todas las escuelas secundarias del distrito escolar. And we look forward to sharing with you what it will look like for your child to transition back to in-person learning. So estaremos, muchas gracias por acompañarnos y estaremos compartiendo esta junta entre todas las escuelas secundarias del distrito escolar. And we look forward to sharing with you what it will look like for your child to transition back to in-person learning. So estaremos, muchas gracias por acompañarnos y estaremos compartiendo esta junta entre todas las escuelas secundarias del distrito escolar. And we look forward to sharing with you what it will look like for your child to transition. So thank you. We are having some technical difficulties, and thank you for your patience as we work through that. Disculpen, gracias por su paciencia. Parece que estamos teniendo dificultades tecnológicas. Damos gracias de nuevo por su paciencia. So if we could advance one more slide, and we'll share this evening that as much as we look forward to seeing your child back at school this evening as panelists, we cannot see you this evening. We can see your chats that are sent to us, and we can see your names. But we can't see your faces and your children's faces tonight because of the total number of families that are joining us. Debido al número de familias que se están uniendo a nosotros hoy, no es posible para que nosotros podamos ver sus pantallas, o sea, sus caras en la pantalla, ni de usted ni de sus hijos, pero sí vamos a poder tener la oportunidad de convivir con ustedes a través del chat. And so you have already found that you can share with us questions in the chat to all panelists, and we will respond to you either individually or share the questions and the answers out to the whole group. Como muchos de ustedes se han dado cuenta que pueden convivir con nosotros a través del chat, se les contestará ya sea individualmente o en un grupo si es que corresponde para todo el grupo. So thank you again for joining us, and we'll begin with our introductions with Arianes Junior High. Gracias de nuevo a unirse con nosotros y empezaremos con las presentaciones con la Escuela de Arellanes. And welcome this evening to all of our Arianes Junior High families and other SMBSD Junior High families. I am the principal, Genevieve Beard at Arianes Junior High, La Directora, Genevieve Beard, Arianes Junior High. Good evening. My name is Miss Brown, and I am the assistant principal at Arianes Junior High School. Ella es Miss Brown y es la subdirectora de Arianes Junior High School. Good evening. My name is Janice Rodriguez, and I'm the dean at Arianes Junior High. La señora Rodríguez es la decana de Arianes Junior High. Next up, we have El Camino Junior High School. Good evening. My name is Betty Romero, and I'm the principal of El Camino. Buenas tardes. Soy Betty Romero, directora del Camino. Good evening. I'm Miss Elliott. I'm the assistant principal at El Camino Junior High, su directora. Good evening. I'm Mr. Simons, Dean of Students at El Camino Junior High. Good evening. I'm Mark Palmerston, proud to be principal of Fessler Junior High. Buenas noches, familias SMBSD. Yo soy Senior Palmerston, Director de Fessler Junior High. Good evening, families. Thank you for being here. I'm the assistant principal, Mr. Benitez Foster,
Gracias, familias, por estar aquí esta noche. Soy el subdirector, el señor Benítez Foster. Good evening. I'm Heather Page, the Dean of Students. Yo soy Heather Page, la decana de la escuela. And finally, Tommy Kuntz Junior High. Good evening, Tommy Kuntz families. Dr. Williams, principal of Tommy Kuntz Junior High School. Mi nombre es Dr. Williams, director de Tommy Kuntz. Good evening, families. My name is Eusebio Martinez. I'm the assistant principal at Tommy Kuntz Junior High. Buenas noches, familias. Soy el Dr. Martinez, el subdirector de la escuela Tommy Kuntz. Good evening, Tommy Kuntz and everyone else from Santa Maria Bonita. My name is Dora Dubois, and I'm the Dean of Students at Tommy Kuntz, la decana de Tommy Kuntz. So thank you once again for joining us, parents. Our return to in-person instruction is focused on 3 main elements. De nuevo, bienvenidos a nuestra junta de hoy. Nuestra instrucción de retorno a personas se centra en 3 elementos principales. Number 1, health conditions. Número 1, condiciones de salud. Number 2, increasing instructional time and instructional minutes. Número 2, aumentar el tiempo de instrucción y minutos. Number 3, providing families the choice to remain at home or return back to school. Y 3, proporcionar a las familias la opción de permanecer en casa o regresar a la escuela. Please keep in mind that parents and students can choose to switch between hybrid and distance learning, and parents will need to notify the office if they decide to change models. Tomen en cuenta, padres, que los padres y estudiantes pueden elegir cambiar entre híbrido o aprendizaje a distancia. Solamente los padres nos deben notificar a la oficina si deciden cambiar de modelo. Next slide. Our anticipated return to in-person instruction will be through a phased-in approach. Nuestra anticipada regreso a la instrucción en persona será introducción progresiva. While you can see that our youngest students in the district return first, we are making changes to our junior high schedules as we get closer to our anticipated return date of May 3rd for 7th grade students. Como nuestros estudiantes más pequeños van a regresar a las escuelas antes que de nuestros grados, nosotros en la secundaria vamos a hacer cambios a los horarios con una anticipada fecha de mayo 3 a nuestro regreso. And you may want to take a picture of this slide, refer to Parent Square survey with this picture, or pick up a paper copy at a lunch distribution site. Se les sugiere que tomen una foto de esta página ahorita o pueden recoger una copia cuando van a levantar la distribución del almuerzo para tenerla a la mano. And then I'll give you a second to take a picture in Spanish if you would like. Les daremos un momento para tomarle la foto a la página en español, si gustan. And so there's a few terms that we want to clarify and make sure we're all on the same page before moving on this evening. Hay unas cuantas terminologías que queremos que se asocien con ellas antes de continuar con nuestra presentación. The first is asynchronous instruction, and that's when a student is assigned work or completes this work without being in class with a teacher. It is work done independently on students' own time. La primera viene siendo la instrucción asincrónica. Es cuando a un estudiante se le asigna trabajo y completa este trabajo sin estar en clase con el maestro. Es un trabajo realizado independientemente en el propio tiempo de los estudiantes.
Secondly, synchronous instruction is when a student completes work at the same time as their classmates with the support from a teacher. Segunda es la instrucción sincrónica. Esto es cuando un estudiante completa el trabajo al mismo tiempo que sus compañeros de clase con el apoyo de un maestro. Distance learning is what we have been doing all year, and it's students learning through Zoom at a distance from their teacher and their classmates. El aprendizaje a distancia es lo que hemos estado haciendo durante todo el año. Los estudiantes aprendiendo a través de Zoom a distancia de su maestro y compañeros de clase. And then finally, in person is when students return to campus. Our return to campus will include both work at school and work on the computer at home. Y finalmente, en persona, instrucción en persona, es cuando los estudiantes regresan al campo escolar. Nuestro regreso al campo escolar incluirá tanto el trabajo en la escuela como el trabajo en la computadora en casa. Finally, simulcast instruction is on our plan for return. It includes all teachers simulcasting, meaning that they will be teaching students in their classrooms and students at home on Zoom. Y finalmente, instrucción de transmisión simultánea. Nuestro plan de retorno incluye todos los maestros simulando, lo que significa que estarán enseñando a los estudiantes en su clase de aula y a los estudiantes en casa en Zoom. Esto permite que los estudiantes tengan los mismos profesores y puedan aprender en línea o en persona en función de las condiciones de salud. This allows for students to have the same teachers and be able to learn online or in person based upon their health conditions. Y de nuevo, esto les permite a los estudiantes que permanezcan con el mismo profesor y puedan aprender en línea o en persona en función de las condiciones de la salud. So how do we get all the students the opportunity to return in person? Well, we have to begin with our current schedule. ¿Cómo conseguimos que todos los estudiantes tengan la oportunidad de regresar en persona? Comenzamos con nuestro horario actual. And then from March 22nd to April 2nd, each school will work to share expectations for learning with students, families, distribute materials, make connections with advisory and homeroom teachers. Next week, we will have site-specific meetings to be able to share more information with our families. El lanzamiento de aprendizaje transitorio será el 22 de marzo al 2 de abril. Cada escuela trabajará para compartir las expectativas de aprendizaje con los estudiantes y familias, distribuir materiales, hacer conexiones con los maestros de asesoramiento, aulas de reunión, que viene siendo homeroom. Más información por venir en las reuniones específicas de cada escuela la próxima semana. Next, we will move into phase 1, and this happens on April 12th after we return from spring break. A continuación pasamos a la fase 1, que empezaremos el 12 de abril cuando regresemos de las vacaciones primaverales. All students will have increased instructional time, including required instruction on Monday mornings, as well as additional afternoon instruction. Todos los estudiantes tendrán un mayor tiempo de instrucción, incluyendo instrucción requerida los lunes, así como instrucción adicional por la tarde. Phase 1 schedules, including exact times and schedules, will be shared at each school. Los horarios de la fase 1, incluyendo horarios y tiempos exactos, se compartirán en cada escuela.
And so on Monday mornings, all students will have a synchronous Zoom. Los lunes por la mañana, los estudiantes tendrán instrucción sincrónica a través de Zoom. Monday afternoons, all students will work in their Google Classrooms in the asynchronous work. Todos los estudiantes en la aula de Google, lunes por la tarde. And then all students will meet in Zoom in the afternoons from Tuesday to Friday, as well as their morning synchronous classes. Y de martes a viernes, todos los estudiantes se reunirán a través de Zoom por la mañana y la tarde. And again, the first day of phase 1 will be April 12th. On that day, students will attend synchronous learning on Zoom Monday morning, complete asynchronous assignments in Google Classroom Monday afternoon, and continue with synchronous learning Tuesday through Friday. De nuevo, para recalcar, el primer día de la fase 1 será el 12 de abril. Este día los estudiantes asistirán a aprendizaje sincrónico a través del Zoom el lunes por la mañana. Completarán asignaciones asincrónicas en Google Classroom lunes por la tarde. Continuarán aprendizaje sincrónico de martes a viernes. And there is a great question in the chat. What period or class will the students meet with for the morning and afternoon meetings? Those schedules will be given out at each site. So those are site-specific schedules. Hay una pregunta buena en el chat donde preguntan en qué periodo o clase se reunirán los estudiantes por la mañana o en la tarde. Esa es una muy buena pregunta. Cada escuela secundaria va a distribuir los horarios y los horarios de las clases a todos los estudiantes. Entonces, son muy específicos por escuela. Phase 2 will start at the beginning of May. Of course, this is based on and dependent upon our Santa Barbara public health orders and what tier we are in. A partir fase 2 comenzará. When was that again? I'm sorry, Ms. Beard. That's okay. Our phase 2 is scheduled to begin in May, but this is dependent upon Santa Barbara public health orders. Nuestra fase 2 está programada para empezar el 3 de mayo, pero todo es dependiente de nuestros niveles de salud. And so students would return to campus 2 days a week in the A-B groups. Some students will be on campus and some students will be learning from home asynchronously. So, los estudiantes regresan al campo escolar 2 días por semana, grupos A y B. Esto incluye estudiantes en el campo escolar, algunas en casa, aprendiendo de forma asincrónica. These details are based upon, again, the health orders, transportation, and students, how many students will be returning to school, how many will be remaining at home. De nuevo, los detalles son basados en órdenes de salud, el transporte que viene siendo los autobuses, y estudiantes regresan al campo escolar si quedan en casa. We will share out more information at each school site on or before May 3rd. La escuela compartirá más información el 3 de mayo o antes de eso. During phase 3, students will attend in person, again in the A-B groups. Teachers will be simulcasting so that students on campus and off campus will be learning at the same time. Again, all of the details are not worked out, and so we will have to share that with you on or before May 3rd.
These are dependent upon the Santa Barbara public health orders, transportation, and the AB groups. Fase 3, los estudiantes igual asistirán en persona en grupos A y B. Los maestros estarán transmitiendo simultáneamente para los estudiantes en el campo escolar, y fuera del campo escolar aprenderán al mismo tiempo. De nuevo, la escuela compartirá más información el 3 de mayo o antes. Students will be assigned to groups to reduce the number of students on campus. The A group will be in person on Tuesday, Thursday. The B group will be in person on Wednesday, Friday. Junior high students will be assigned to an AB group based upon the siblings at the elementary level. Los estudiantes serán asignados a grupos para reducir el número de estudiantes en el campo escolar. Grupo A estará en persona martes y jueves. Grupo B estará en persona miércoles y viernes. Los estudiantes de secundaria se asignarán a un grupo A o B basado en hermanos de nivel elemental. Los estudiantes asistirán en persona en mediodía, en la mañana 2 días por semana. Before we jump to El Camino sharing the next piece, can we go back one slide and just reemphasize that answer one more time, since it was a question that just came up in the chat as well, and I know is very important. And so I believe there have been a few questions that are close to this, but the question I'm seeing is, I have other children in elementary school. Will you coordinate so that children in the same household go to in-person learning on the same days? And ultimately, yes, that is our goal as schools, is to be able to provide as best as we can coordination between the siblings that are going to be in person at the junior high as well as the elementary schools. Hay una pregunta en el chat que preguntaron si tenemos familia, o sea, estudiantes, más de un estudiante, si se va a coordinar de que todos traten de estar en el mismo horario, en el mismo grupo. Eso es el plan del distrito escolar, a tratar de asignar los grupos y que todos los hermanos estén en el mismo grupo. Okay, so as we're talking about students in person, what are the expectations for our students? School is going to look different. So students will walk directly to their class, and we ask that they not arrive too early. Campus will not be open at the time. Students are to bring their Chromebook charged in their backpack and school supplies, bring them to school with them every day. They will need to follow the COVID safety procedures, which is the mask wearing that we are all wearing when we're on campus and when we're out in public. Maintain that social distancing of 6 feet. Hand washing, we will have stations throughout the campus and hand sanitizers as well. And students will leave campus as soon as dismissed. And sorry, I went through the whole thing without giving you an opportunity. That's okay, I have it. Las expectativas para los estudiantes en las aulas presenciales serán las siguientes. La escuela se verá diferente a cuando antes de que se hicieron el cierre. Los estudiantes caminarán directamente a su primera clase, así que no se les permitirá que lleguen temprano. Por favor, que no lleguen temprano porque no se les va a permitir. Los estudiantes traerán su Chromebook, que viene siendo su computadora, todos los días, una mochila y los materiales escolares a la escuela todos los días. También los estudiantes seguirán todos los procedimientos de seguridad de COVID, como el uso de máscara, que usamos ya ahorita todos, mantener 6 pies de distancia y lavarse las manos con sanitizer. Los estudiantes saldrán del campo escolar tan pronto como sean despedidos de sus clases. Mr. Romero, there's a couple of good questions related to this in the chat here.
One of them has to do with mask wearing. And so we can just reemphasize the point that all students and faculty are expected to wear a mask while on campus. That is the Santa Barbara County Public Health Orders. And so everyone coming to campus will be required to wear their mask unless they're eating or drinking for that moment that they're eating or drinking. Hay varias preguntas sobre el uso de mascarilla. He requerido que todo adulto, todo miembro de la escuela use mascarilla, igual como los estudiantes, como nos lo requiere el Condado de Santa Bárbara y Salud. Entonces va a ser requerido que mientras que estén en el campo escolar, que todos usemos nuestras máscaras. Thank you. And the other questions seem to be answered in some of our future slides. Okay, good. Thank you. Next slide. Okay, so what can I do? What can you do as a parent right now to help your child be ready for school? Following the safety protocol, right? The mask, use it right now. We should all be wearing it when we're out in public. It is definitely required. The social distancing, maintaining that distance, the constant washing of hands, very important. Prepare your student to wake up early, go to sleep at a reasonable time, and wake up early, ready to attend class. Have their Chromebook charged, ready to go. I'm sorry, Alma, go ahead. Yeah, you can keep going. I have it. Okay. And when they're home and studying, to find a quiet place for them to study, if possible. I know that can be a challenge sometimes. And if they take the bus, to know where the location is. And more information will be provided further on as we get closer to that time. So, como padre, ¿qué puedo hacer ahora mismo para ayudar a mi hijo a estar listo para la escuela? Repase los consejos del CDC sobre la prevención del coronavirus. Practique los protocolos de seguridad, que use una mascarilla, camine 6 pies de distancia de otros y se lave las manos de forma segura. Además, prepare a su hijo para que controle la temperatura en la escuela. O sea, lo que vamos a hacer es que se le va a tomar la temperatura. Prepare a su hijo para levantarse y prepararse para la escuela antes de las 8:30, que se levante temprano. Asegúrese de que su Chromebook, su computadora, esté cargada diariamente. Establezca un espacio tranquilo para que su hijo trabaje en las tareas escolares. Y por último, si su hijo toma el autobús, asegúrese de que sepa dónde esperar el autobús por la mañana. And also, and I don't believe I mentioned that when the students, when they're coming onto campus, they will have their temperature taken. So every day before they come onto campus, that will be part of the process. Se nos pasó a mencionar también de que todos los días parte del proceso para entrar al campo escolar va a ser de que se les va a tomar la temperatura a todos los estudiantes. Okay. So what does your child need for school? The backpack, their Chromebook and charger. And again, reminding your student to charge their Chromebook every evening. Headphones or earbuds with a microphone, and they have been provided during the distributions. Binder, dividers, lined paper and graph paper, pencils, highlighters, glue sticks, colored pencils, colored markers. So look for times and dates at each school to pick up materials, which is occurring this week, I believe, at Arellanes and at El Camino. It will be Tuesday, Wednesday, and Thursday from 3:30 to 5. ¿Qué necesita mi hijo para ir a la escuela? So, hemos repasado, necesita una mochila, su Chromebook y el cargador del Chromebook, auriculares que vienen siendo los audífonos, incluso ahorita en la distribución de materiales se les está dando audífonos nuevos, un cuaderno, divisores, papel de línea, papel gráfico, lápices, marcadores, pegamento, lápices de colores, marcadores de colores. También los estudiantes de Arellanes Junior High estamos distribuyendo los materiales esta semana y los estudiantes de El Camino, when was that again, Ms. Romero? I'm sorry.
Martes, miércoles y jueves de 3:30 a 5. ¿De esta semana también? De esta semana, sí. Good. Ms. And Romero, there are questions in the chat that are specific to El Camino and uniforms. Would you like to address that right now for the group, or would you like to address that with a future? I will just say we will have a parent meeting next week, and I will share that information, but I will tell our parents because I know the difficulty of obtaining uniforms this late in the school year. We're asking the students to follow the district dress code. Hay una pregunta específica para la escuela de El Camino que se refiere a los uniformes que se usan en El Camino. La señora Romero dice que sí va a repasar esa información en una junta futura, me parece que la semana que viene, Ms. Romero. Sí, correcto. La semana que viene, ella entiende que ahorita es un poco difícil tratar de conseguir los uniformes, entonces lo que se les va a pedir es que sigan el protocolo de la vestimenta regular del distrito escolar. Thank you. And next. So is breakfast and lunch being served? Yes, they will have breakfast. Our students will have breakfast when they come onto campus. It will be delivered in the classrooms. They will have it in the classroom, and on their way out, they'll grab and go, they'll catch their lunch, and they will take it home with them. Okay, so yes, they will be receiving breakfast and lunch. So, ¿se servirá desayuno y almuerzo? Sí, se servirá. Para los estudiantes que van a estar en persona, recibirán el desayuno en sus clases y el almuerzo de agarre y ir al final del día escolar. Para los estudiantes sincrónicos a distancia, el desayuno y el almuerzo será de agarre y ir, seguirán estando disponibles. Right, so we've talked about the overall idea of how we're returning to in-person instruction and the ability for parents to choose to return or to continue their learning from home. Hemos repasado hasta ahorita las opciones que tienen los padres, ya sea regresar al campo escolar o continuar en aprendizaje a distancia. También hemos repasado cómo se va a ver cuando regresen. We've talked about how our schedules, even in distance learning, will change when we return from spring break on April 12th. También hemos repasado cómo nuestros horarios van a cambiar cuando regresemos el 12 de abril. We've talked about some of the ways our school will be different and some of the things that you can do to help support your child in being ready for school. Hemos repasado también cómo las cosas se van a ver diferentes y cómo pueden ayudarles ustedes como padres para tener éxito en esa transición. This slide shares with you the programs that aren't changing, that we still need you to be using to support your child and to communicate with the school. En esta imagen compartimos con ustedes lo que no va a cambiar, que va a continuar igual, que viene siendo las plataformas que se usan para poder mantener la comunicación entre padres, maestros y escuela. The first of which is Parent Square, which is our communication app that you probably received the message tonight to join in. So Parent Square is the first one. La primera viene siendo Parent Square. Obviamente todos ustedes recibieron nuestro mensaje a través de Parent Square cuando se trataba de esta junta de hoy. And one of the things that the teachers at Fessler always ask me to remind parents about is that Parent Square, when you receive a message, in particular a message directly from a teacher, we really want you to respond to that message so that we know you have received it. El señor Palmerston usó un ejemplo de su escuela, de sus maestros, es de que cuando un maestro les envía un mensaje a usted directamente, se le pide que por favor le responda directamente al maestro para que sí se pueda saber si recibieron el mensaje o no. One of the things that you should know is that when we send a message and communicate in English and it translates to the primary language of Spanish, you can respond in Spanish and it will automatically translate back for our teachers into English.
también de que cuando reciban un mensaje y su idioma primordial sea, por decir, en español, el mensaje se va a traducir a español y usted puede contestar en español y se le va a traducir en inglés al maestro. The second program is our Aries Parent Portal, and that's where you can find your child's attendance, grades, transcripts, and information about their classes and their current work, either missing work or completed work. La segunda plataforma viene siendo el portal de padres de Aries. En nuestro lugar único, aquí puede acceder a su asistencia, calificaciones y tareas que le hacen falta a su hijo. And then the final thing is just our constant communication back and forth through Parent Square, email, or phone calls. Y también es y por último, es nuestra comunicación constante que tenemos con los maestros, donde usted puede enviar un mensaje de Parent Square o correo electrónico, llamar a la oficina de la escuela. And if nothing else, this year has really shown us that your child's education is a true partnership between schools and parents at home. And we thank you for your effort, not just to communicate, but to support your child at home through this past year. Si hay algo que hemos aprendido a través de esta pandemia es de que podemos comunicarnos, buscar una manera como comunicarnos y se les agradece de ser socios de nosotros para ayudar a sus hijos a tener éxito. And as we return in person, that partnership continuing to be strong will benefit your children and our students in their academic success. Y conforme regresamos al campo escolar, obviamente esa asociación entre padres y la escuela se va a engrandecer y se va a fortalecer para ayudar a sus estudiantes y sus hijos. So on our next slide, we have information specific to some questions in our chat that have to do with us trying to find out from every parent and family whether they intend to return their child to in-person learning or to remain at home in distance learning. Nuestra siguiente página es sobre, vamos a tratar de recaudar información sobre si usted tiene el plan de que regrese a aprendizaje en persona o que continúe en distancia, aprendizaje a distancia. And so last week on the 16th, you should have received a Parent Square survey asking you whether you intend to return to in-person instruction or remain in distance learning, whether your child requires busing and what bus stop that was close to, and then your name as a parent filling out the survey. El martes 16 de marzo, la semana pasada, debería de haber recibido una encuesta sobre el regreso al aprendizaje en persona. La encuesta le preguntaba si su hijo permanecerá en aprendizaje a distancia, a tiempo completo, o elegirá la transición al aprendizaje en persona. Si su hijo requiere transporte, o sea, el autobús, si es elegible, el nombre de la parada del autobús más cercana. And at this point, the Parent Square survey is closed. However, if you haven't filled that out, we really ask that you call the front office at any of the schools and report the answers for your child to the school so that we can capture that information. For our planning, we need to be able to have contact with all families so we can plan our return to in-person instruction. A este punto, si no han completado la encuesta que se les mandó la semana pasada a través del distrito escolar, a través de Parent Square, se les pide que por favor hablen a las escuelas que les corresponde, a estos números que están aquí en pantalla, y nos dejen saber en la oficina que no completaron la encuesta y que necesitan completarla. En la oficina se les ayudará, se les asistirá a contestar todas las preguntas. Y esto es muy importante porque esto nos ayuda a las escuelas a planificar correctamente el regreso al campus escolar a los estudiantes. Entonces, de nuevo, se les recalca que por favor, si no han completado la encuesta,
que por favor llamen a las oficinas escolares a estos números que están en pantalla para poder ayudarles. And so here are the list of office phone numbers for each school. Be careful to pay close attention because two of the phone numbers, El Camino and Fessler, are very, very close to each other. So take a specific note of the phone numbers for your individual school. De nuevo, tomen una foto a esta página. Estos son los números telefónicos de las oficinas de todas las escuelas secundarias. Tomen nota que el número de El Camino y Fessler están casi igual, menos un número. Entonces, por favor, tomen nota de eso y cuando marquen, asegúrense que estén marcando la escuela correcta. So there are still lots of questions, and we wanted to make sure that we had this meeting tonight to engage you in conversations and share information as we have it. We know this is not the complete information, and we also know that some of the information will be changing based upon updated health conditions and as we get more information about the numbers of students returning, our transportation, and other factors. Sabemos que hay muchísimas preguntas todavía, muchísimas preguntas las cuales no hemos contestado. La información está cambiando a diario. Está cambiando basado en el condado, en la salud del condado de Santa Bárbara. Se les pide que por favor nos tengan un poco de paciencia porque como les dijimos, se está cambiando la información. Entonces estamos tratando de recaudar todo. And so each school will be providing that additional information, which includes specific schedules at our individual schools for our transitional learning launch. So, cada escuela tendrá información, les proporcionará información en las reuniones de la próxima semana. So, cada escuela va a tener su información que darles. About specific schedules for student and parent distance learning launch conferences. Específicamente horarios específicos a la escuela para el lanzamiento de aprendizaje. And additional parent meetings at each individual school. Y juntas adicionales o conferencias adicionales basadas específicamente para cada escuela. Including all schools hosting a parent meeting Monday, March 29th for their specific school details. Incluyendo una junta especial que cada escuela tendrá con sus familias el 29 de marzo. And finally, we'd like to make sure to address some of the big questions that have come in the chat that we're able to answer for all schools. And then we will continue to answer those specific questions at our follow-up meetings that are specific to Fessler or Arianas, El Camino or Tommy Kunst. Finalmente, nos gustaría repasar y contestar las preguntas más grandes que hemos tenido en el chat, que corresponde a todas las escuelas y también unas que otras para cada escuela específica. So I'm going to ask Ms. Page, who's been helping monitor the chat. Ms. Page, can you help us with a couple big questions that maybe we should answer for the whole group as well? I feel like we got most of them. Let's see. The last one was just, will we have to wear masks during PE, that I haven't gotten to yet. Yeah. So that's a great question. The question in the chat really is about mask wearing, and do we have to wear masks all the time, including PE? Una pregunta en el chat es de que he requerido usar una mascarilla durante la clase de educación física. And so the answer to that is yes. Mask wearing is a requirement by the County Public Health. And so masks will be required at all times, including PE, unless a student is at the brief moment of eating or drinking. La respuesta a esa pregunta es de que sí. La mascarilla es requerida usarla durante la clase de educación física, basado en los requerimientos del Condado de Salubridad de Santa Bárbara. La única manera de que no es requerido es de que se están tomando agua, pero sí es requerida que la estén usando. And we know that mask wearing, our physical distance, and our hand washing are three of the most important pieces
to keep everybody healthy on campus and in the community. Sabemos que, y lo que está comprobado es de que usar el uso de mascarillas, el distanciamiento de 6 pies y lavarse las manos es lo que nos mantiene, obviamente, seguros. And in fact, in the latest guidance from the CDC, mask wearing was the biggest safety factor and the biggest thing that schools and students and families can do to keep each other healthy and safe. Por último, último es de que el CDC ha salido con una encuesta donde se ha comprobado que el uso de mascarillas ha sido muy primordial en el mantenernos saludables y fuera del coronavirus. Mrs. Page, do you see any other big themes that we could answer together? Yeah, I think one of the big ones is just talking about the fluidity of making a choice between total distance and in-person learning. They're wanting to know if they can change their choice. Great. So the question being, can I change as a parent? Can I change the choice that I've either already made, or can I change in the future? Otra pregunta que se está mirando constantemente es de que puedo cambiar de parecer entre quedar en casa o ir al campo, aunque ya haya hecho determinado una decisión. Our plan allows families to be able to choose to remain in distance learning or come to school. And it also allows parents to make a change to that choice. That choice isn't a choice that's made on any individual day. Like today, I feel like coming to school and tomorrow I don't. It's that you as a parent make a choice for your child to be committed to come to school or stay home. And then when you're ready to make a different choice, then you'll notify the office and each school will help with that transition. Nuestro plan ahorita es de que funciona con eso, o sea, funciona donde si yo ahorita como padre escogí de que quiero que mi estudiante regrese en persona, el aprendizaje en persona, entonces, y después decido de que quiero cambiar, que permanezca, que continúe en aprendizaje a distancia, se puede hacer el cambio, pero no es de que hoy voy en persona y mañana lo hago a distancia, no funciona así. Lo más recomendable que se les pide es de que por favor si quieren algún cambio, que si desean cambiar su decisión, que nos hablen a la oficina y ahí juntos podemos ayudarles a hacer la transición de uno a otro. So there's a question actually from our YouTube live stream that has to do with Parent Square and how can I get all of my children, whether they're at an elementary school, at a junior high and a high school, all into one Parent Square? Una pregunta es donde en la aplicación de Parent Square, si tengo estudiantes, por decir, en la primaria, en la secundaria, en la high school, ¿cómo consigo de que todos estén en la misma cuenta? So the easiest way I would say it's a question from a Fessler family. So if it's at Fessler, please just come to the office and we can try our best to help you in person rather than talking you through over the phone. So you could try calling the office, and if we can't do that, then please come to the office and hopefully we can help you work that out in person. Se les pide que por favor, que nos hablen primero para ver si le podemos ayudar a través del teléfono, pero si no es posible, se les pide que por favor vengan en persona a la oficina de la escuela y ahí le podemos asistir con esa situación del Parent Square. I see two other questions that come up. One is about temperature checks. And so we'll answer the question about temperature checks because school will look different. And one of those most important pieces is that we're taking the temperature of every student and every adult, our teachers and staff, as they arrive on campus daily.
Hay una pregunta sobre el chequeo de temperaturas. Obviamente la escuela se mira diferente, se va a ver diferente, entonces se requiere que se les chequee la temperatura tanto como a maestros, a empleados de la escuela y a los estudiantes igual. And we will be setting up technology that will scan temperatures as students walk by, not having to take individual temperatures of all students, but we will be having a thermal scanner, meaning that it will take temperatures as students walk through an interior entry space when they arrive on campus. And each school will be sharing the location and hopefully some videos or pictures of what that looks like. Cada escuela va a compartir dónde se va a asignar, obviamente, dónde se va a chequear la temperatura de cada estudiante más a fondo cuando tengan su junta individualmente con cada escuela. Pero lo que sí se le puede compartir con ustedes es de que vamos a tener tecnología donde los estudiantes van a poder caminar y se les va a revisar la temperatura así. No va a ser a través de un termómetro uno por uno a mano, sino va a haber algo donde una tecnología que se va a hacer es como sondeos termales que se les dicen, donde alguien va a caminar, donde van a caminar los estudiantes y se va a poder monitorear la temperatura. The other question has to do with whether students can stay after school in person in order to get help from their teachers. La otra pregunta es de que si los estudiantes van a poder permanecer después de escuela para recibir ayuda de parte de sus maestros. That is a great question. And as much as we'd like students to stay because of health reasons, we will need all students to leave at dismissal time. However, that doesn't mean that your child doesn't have help with the homework or classwork that they need support with. Es una muy buena pregunta. Desafortunadamente, basado en los protocolos de la salud del Departamento de Salud de Santa Bárbara, no va a ser permitido que los estudiantes se queden después de escuela, pero eso no significa de que no vayan a recibir apoyo con las tareas. And so that support is actually from tutor.com. Your child has access now to get help from tutor.com through their Clever app at any point after school. And they don't have to wait till when we return in person to use the services from tutor.com. And it is free and provides support in both English and Spanish. Ese apoyo es a través de tutor.com. Este servicio está disponible a todos los estudiantes a través de su plataforma de Clever. Esto ya lo pueden estar usando, no tienen que esperar el regreso al campo escolar, lo pueden usar desde ahorita. So I keep seeing another question about, will I get to see my friends and will I get to talk with my friends? Will I get to hang out with my friends when I come to school? Otra pregunta que se está mirando es de que si los estudiantes van a poder ver a sus amigos, hablar con sus amigos, pasar el tiempo con sus amigos. That is an excellent question, and we recognize that school is an important place for students to interact with other students, whether they're friends or new friends that they get to meet. So we know this is an important part of school. Sabemos y entendemos que esto es muy importante, importante parte de la escuela. Go ahead, Mr. Palmer. However, school's going to look different. You are not going to get to hang out with your friends in a large group really close together. We will help teach you how to interact with your friends from a greater distance. That distance at this point is 6 feet apart, wearing a mask. And so we recognize the importance of our social interactions for everybody. And it will look different, but you will get to see some of your friends and you'll get to make new friends as well. De nuevo, recalcamos que el regreso a la escuela va a ser diferente, la escuela va a estar diferente. Desafortunadamente, no van a poder interactuar con sus amigos cercas en grupos, ni en grupos pequeños. De nuevo, recalcando que vamos a tener que seguir los protocolos de la salud, donde
van a tener que usar su mascarilla, van a tener que estar a 6 pies de distancia. So, se les va a enseñar o mostrar a los estudiantes cómo van a poder tener esa interacción con sus amistades, pero a distancia y con mascarillas. There's an excellent question about half day or full day. When they return, what are the hours, and are they going to be there a half day or they're going to be there a full day? Hay una pregunta excelente donde preguntan si va a ser mediodía o día completo cuando regresen. And so it's important right now that our final schedules have not been built because we're still waiting to understand busing and transportation so that we can develop our final schedules. Es importante entender que ahorita no hemos finalizado los horarios de las escuelas porque aún estamos tratando de planificar el horario de los autobuses. Entonces, esperando en eso es lo que estamos esperando para finalizar los horarios. And so it's important that each school will be sharing out their individual schedule in the near future to help parents. And we know that that's an important consideration for our return to school. Cada escuela va a compartir esta información que sabemos que es muy importante saber, pero cada escuela va a compartir con las familias a su debido tiempo en cuanto tengamos la información. And then a couple other questions about the A and B groupings. How will that be decided? How is it decided if my child is in an A group or a B group? Otra pregunta que hemos visto es sobre los grupos. ¿Cómo voy a saber si mi estudiante está en el grupo A o en el grupo B? And so the A and B groupings will be decided on and shared out at each school. But we will do everything we possibly can to make sure that family groups are together. So if you have a younger sibling in elementary, we will group your junior high student in the same A or B group that your younger child is. De nuevo, se les va a dejar saber en qué grupo va a estar asignado su hijo o hija, pero de nuevo recalcamos que se tratará lo posible para agrupar, asignar el mismo grupo entre hermanos, por decir, si tiene un hijo que está en la primaria y un hijo que está en la secundaria, se va a tratar lo posible para asignarles el mismo grupo, para mantenerlos juntos. And so the question comes, how many students is the district allowing to return in person? And we are accepting all families that want to return in person will be able to return in person. Our A and B groups allow us to do that within the health guidelines by reducing our student numbers at least in half. Hay una pregunta que, ¿cuál es el máximo número de estudiantes que se está permitiendo que regresen en persona? No hay ningún número máximo, se aceptan todos. Esa es la razón la cual hay dos grupos para minimizar, o sea, los estudiantes que hay por día. Entonces, el día que sea van a ser mitad de los estudiantes que están ahí en el campo. Entonces, cualquier estudiante que quiera regresar es permitido que regrese, no hay máximos. I'm going to open it back up to the group. Are you, our group of panelists, are you guys seeing any other questions you guys want to make sure we answer tonight before we invite them to come to our individual meetings? Can you repeat about the uniforms? There's been 4 or 5 of the same questions about uniforms. Will they be provided? Will they need to wear them? Thanks, Ms. Romero. Yeah, El Camino being a uniform school, due to the closure of any of the stores and the limitation of supplies, for the remainder of the school year, our students will not need to wear their uniform. They need to follow district dress code. But the next school year, yes, we will return to the uniform policy. Para hay varias preguntas sobre el uniforme de El Camino. La señora Romero dice que debido obviamente, a la situación que estamos ahorita y es difícil conseguir un uniforme, no va a ser requerido usar uniforme solamente este año. Para el término de este año, solamente se les va a requerir de que sigan el código de vestimenta del distrito escolar, pero empezando el año que viene
de nuevo se requerirá el uniforme. And for the schools that have students previously dressed out for PE, like Fessler, due to health precautions, we will not be changing out for PE this year. And so PE uniforms will not be required. Igual para los uniformes de las clases de educación física, sabemos que la escuela de Fessler se cambiaban y se ponían uniforme para esa clase. De nuevo, debido a los reglamentos de salubridad, no va a ser requerido de que se cambien para las clases de educación física. I know that I've seen questions regarding masks. Will they, if somebody forgets them, will they be handed one, or are they going to be handed one? Do they need to bring their own from home? Yes, Excellent. mask students should bring their own from home, but we will have additional masks available if students need them at the entrance to the school. Ha habido varias preguntas sobre las mascarillas, que si se van a proporcionar en la escuela o tienen que traer de la casa. Tienen que traer su mascarilla de su casa, pero por si alguna razón o algo se les olvida o no pudieron traerla, vamos a tener adicionales en la escuela donde se les puede proporcionar. And if you are worried about your child being able to wear their mask all day, you should be practicing with them now so that they are prepared to return. Y también se les sugiere de que si creen que se le va a hacer difícil a su hijo o hija usar la mascarilla todo el día, deberían de estar practicando con ellos desde ahorita, a empezar a usarla como que si estuvieran en el campo escolar, porque sí va a ser requerido de que la usen todo el día que estén ahí. As we found with adults, as we returned to our job, our work sites at the beginning of the year, we had to get practice with wearing our masks. But when we know the expectations and we practice that, then we have no problem with wearing our masks now. And same with your child. They need to know that it's required. They need to practice, and our children will not have the difficulties that we feel as adults with wearing our masks. Es como nosotros como adultos, como cuando regresamos todos nosotros al campo escolar, se nos hizo un poco difícil, siendo adultos, usar la mascarilla todo el día, pero igual como todos sabíamos que estaba la expectativa de usarlas y era requerido usarlas, entonces con práctica hemos podido acostumbrarnos a ellas, entonces va a ser lo mismo con los estudiantes. Es una expectativa, es requerido usarlas, entonces practicar con ellos desde ahorita para que se les haga más fácil. Are you seeing any other questions that we should answer here? There's quite a few questions about IDs, about needing to have an ID. So the question comes, do I need my student ID, and when will I get it, and those sorts of things. La pregunta viene siendo, otra pregunta es de que si va a necesitar su identificación de la escuela el estudiante. And so I'll answer from Fessler, but I think it applies to all schools, is that we did not create IDs for every student this school year. Students who took their picture during picture day at any school may have received an ID, but all students haven't been given ID, and therefore at this time they're not going to be required. At which time we can give every student an ID, then we will require students to be wearing their ID. Para este año, obviamente no todos los estudiantes tomaron su foto, entonces no todos van a tener una identificación escolar. Para aquellos estudiantes que tomaron la foto, se tomaron la foto en sus escuelas respectivas, sí se les envió una, pero no todos tienen. Entonces, por este año y solamente por este año, no va a ser requerida tener una identificación escolar. Yeah. So another question comes, will we get a tour of the school? That's an excellent question. Otra pregunta que es muy excelente, recibiremos un tour del campo escolar. So yes, it's really important, in particular for our 7th graders who have never been on campus, and our 8th graders who are returning after more than a year away from our campus. We will make sure that at every school that we
have ways for you to see what the campus looks like before you return, and that we will work on finding a way to help you get oriented on campus. So taking a campus tour will be part of our return to school. So es muy importante, y especialmente para nuestros estudiantes que entraron al 7º año este año, obviamente nunca han pisado el campo escolar de sus escuelas, entonces trataremos de integrar esta visita a la escuela en nuestro lanzamiento a regreso a la escuela. Entonces, muy importante, y sí, está en nuestros planes integrar eso, esa visita a la escuela. Another one that's popped up a couple of times, what's the difference between learning in person and learning on Zoom? We have all learned lots of differences over the past year. Oh, I'll let you, Alma, translate the question. Otra pregunta es de que, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje a distancia? And so the biggest difference is where that learning is taking place, whether it be in person or whether it be remotely. That's one big difference. La diferencia más grande entre esas dos opciones es de que dónde está tomando la instrucción, dónde está tomando el aprendizaje. Si es en persona, en el campo, o si es en casa, en aprendizaje a distancia. Our staff is working extremely hard to make sure that the experiences for your children are equally as great in person and on Zoom. And you have seen tremendous efforts and expertise on the part of our teachers over the last year to help replicate the in-person experience over the computer. Nuestro personal escolar están trabajando arduamente, han trabajado todo este año para tratar de hacer de la experiencia de los estudiantes una experiencia buena, ya sea para el aprendizaje en persona o el aprendizaje a distancia. And our overall plan is an effort to get where teachers are simulcasting, as we talked about simulcasting before, where students at home and in the classroom would be getting the same experience at the same time. But that is part of our phase 3 plan. En general, nuestro plan es de que ya sea si los estudiantes están recibiendo instrucción en persona o a través de distancia, que están recibiendo la misma instrucción, que realmente miren una diferencia en la instrucción. Pero de nuevo, esta fase será en la fase 3, donde va a suceder esto. And so a couple other questions just about the exact schedule, start times, end times, and that will be shared out at each individual school as we get more information about transportation and about our plan moving forward. También otras preguntas que se miran es de que están preguntando el horario en la mañana, a qué hora van a empezar, a qué hora termina el día, a qué hora va a pasar el bus a la parada. Estas son preguntas que se van a contestar conforme se vaya finalizando los horarios de los autobuses. Como dijimos anteriormente, aún no tenemos esos horarios, entonces no hemos podido finalizar los horarios de empezar y terminar el día. There was a question in the chat a while ago about where they can find the health and safety protocols. So if you could direct into the Santa Maria Bonita School District website, that would be great. Había una pregunta sobre dónde se podían observar o revisar los protocolos de salubridad. So on our district website, on the front page, there are 3 links to information about return to in-person instruction. And one of them has our health and safety guidelines under COVID safety checklist. En el sitio web del Distrito Escolar Santa María Bonita está disponible la información sobre la guía de nuestro plan de regreso a escolar, también bajo what was it again, Mr. Pops? I'm sorry. COVID, it should be COVID safety checklist, or there's a button on the front page. There's 3 buttons for COVID,
And one of them says COVID checklist, I believe. Parece que en la primera página, cuando abren el sitio del distrito escolar, hay 3 opciones. Y una de esas opciones es donde usted puede seleccionar la guía sobre los protocolos de la salubridad. COVID-19 safety plan is the exact wording. Parece que dice COVID-19, guía de seguridad. All right, I see a couple of questions about promotion. Would somebody like to jump in, or would you like me to answer that from? All right, so the question about promotion and graduation, I would share that we all want to celebrate and help you celebrate your child's transition from Santa Maria Bonita School District into the high school. Una pregunta sobre el avanzamiento a la escuela preparatoria o también el festejo de la graduación. We know that ceremony will not look like it did before. It will not take place in a football stadium at a high school with caps and gowns. Sabemos que la ceremonia de graduación es importante. Obviamente no va a tomar lugar en un estadio de cancha de fútbol de una secundaria. No va a ser nada como ha sido antes. And so each school will share with their 8th grade families how they will celebrate that transition within the health guidelines. We did find a way to navigate that last year with drive-through promotion ceremonies. And so each school will share what it will look like this year. Cada secundaria va a compartir con sus familias conforme se va acercando la fecha, pero obviamente el festejo, la ceremonia que decidan usar va a ser entre las guías del condado de salud. Cada escuela va a compartir con sus familias cómo va a pasar eso. Ms. Beard, do you want to add anything to that? I think currently at this time, we don't have a solid plan, but definitely like you had started out, we would love to be able to celebrate. It will not be at the high school, but we definitely are looking forward to making this time special for our 8th grade students. De nuevo, no tenemos un plan sólido aún. Queremos de que nuestras familias festejen y algo importante como la graduación, pero de nuevo no hay plan sólido, no tenemos una guía todavía, pero se va a compartir con las familias. Right, anybody else want to jump in with any other questions we're seeing a pattern of that we can answer this evening, or? I think at this point, a lot of the questions are now becoming site-specific, or we're repeating the same one. So I would encourage the families to attend the site parent meetings that we will hold, and we'll be able to address some of those questions or many of those questions at that time. Muchas de las preguntas que están saliendo ahora son específicas para cada escuela, entonces se les sugiere de que por favor asistan a las juntas, a reuniones que cada escuela va a tener específicamente para contestar las preguntas que son específicamente para cada escuela. And so those meetings are planned. All 4 junior highs should have a meeting next Monday night, and some schools may also have some additional question and answers before. So check your parent square for the exact time and dates of each of our junior high meetings. Cada escuela va a tener de seguro una junta el próximo lunes, que viene siendo el 29 de seguro, y van a tener juntas adicionales para ayudar para contestar preguntas que vayan a tener adicionalmente del lunes. Entonces, por favor, revisen sus mensajes a través de Parent Square, igual como esta junta es donde se va a transmitir los horarios y todo. So thank you so much for joining us this evening, and we look forward to having your children back in person very soon. So thank you very much, and have an excellent evening.
Muchas gracias a todos por unirse. Que pasen muy buenas tardes y gracias. Gracias. Buenas noches. Thank Gracias. you. Have a good evening.